大道寺先生でしたら、あなたの電話には出ません。助けを求めても無駄なことです。常を。Are we gonna fight this nerd for the final boss fight? あの戦艦が表に出た以上、あなたはもう終わりです。お父さん。何ですがおかげで私は大道寺と新たな契約を交わしました。A recurring theme in this story has been about parenthood, father-son relationships. 小大和型戦艦をこの地で隠しきることがあなたの務めだったはずだ。Well, yeah, well, the father-child あなたはその relationship. 務めを果たせなかった。This relationship here, Kiryu's and Haruka's, Yuta and 大道 Haruto's. 寺が聞く耳を持つことはありません。何の話かわからんな。これまで言う機会がなかったんですがね。尾道の秘密のことは私も承知していたんです。あなたの前では知らない風を装っていました。何だと？40年前、まだ子供だった私のところへ松永という陽明連合会 That must have been Matsunaga's father. 全てを明かしてくれたんです。その頃、秘密を知る者たちが続々と殺されていた。松永は次は自分の番だと怯えていましたよ。そして秘密の全てを私に喋り、あなたへ彼の命乞いをするよう頼んできたんです。あいにくその晩に松永は死にましたがね。多くの人間の口を完璧に塞ぐなら、いっぺんにまとめてやるべきですよ。そうか。さて、大道寺とその神派たちは戦艦を隠蔽した見返りとしてあなたを政治的に優遇してきた。世間ではそれを国家権力との癒着と呼びます。何が言いたい？70年もの間、あなたと大道寺の癒着に関わった官僚や政治家は現政権の中にも数知れません。もし全てが明るみになれば、その汚れた。Oh, I'm noticing bitrate issues. Alright then. Oh boy. We're down low. I should have changed. I should have changed the router. Fuck. Oh well. Guess this is an opportunity for me to use the bathroom, so we'll be back in 1 or 2 minutes. BRB. Okay, we're back to 2. Let's see, we have 2.5 megabits per second. Once it reaches about 3, I'll be okay. It's a cutscene, so we don't need too much bitrate. But yeah, just to kill some time here. As I mentioned earlier, there was kind of like a recurring thing of parenthood.
going on in the story. So let's see. I see you got Kiryu and Haruka's relationship. You have Yuta and Haruto's relationship. Now that we've confirmed that, you have actually Lo's relationship of Yuta, or the non-existence of it. And now you have let's see, the Yomi alliance here. So yeah, that's a recurring part of the story, but it's not in your face. I feel it was really bad in like Yakuza 5, where they kept saying the word dreams every other fucking sentence. At least here they were. It's not exactly so, but they didn't try to put it directly in your face so much. All right, we're back to. Yeah, okay, this is a decent enough bit rate. 過去が芋づる式に掘り起こされてしまう。彼らはあなたが永遠に口をつぐむことを望んでいます。そして私がその望みを叶える新たな契約者というわけです。最後に一つ聞かせてください。お父さんは尾道の秘密をなぜ息子の私に教えてくれなかったんですか？なぜ息子の私にまで隠す必要があったんですか？ So he wouldn't have to kill you. 尾道の秘密を知れば二度と裏社会から抜け出ることはできない。自分の子には日の当たる道を歩ませてやりたかった。親として当然のことだ。Do some stretches. なるほど。それが岩見造船を私に継がせることだった。そうだ。世界有数の造船会社だ。不足はあるまい。それはあなたの勝手な言い分だ。不足に感じるかどうかは私の問題です。ではどうしろと？私は長い年月待ち続けたんですよ。あなたが表の世界だけでなく裏社会の地位も含めて私に譲ってくれる日を。私から尾道の秘密について口にせずとも私という人間を見込んでそうしてくれる日が訪れることを。でもあなたにはその気がないことを私は知った。だから自ら動いたんです。採用会の労を駒にし菅井を手なずけて東上会は今や私の言いなりだ。私は陽明連合会の跡目として立てるべき手柄を立てた。大した手柄だな。お前が私の頭越しに労を呼び寄せたせいで戦艦の存在が暴かれた。それを言うなら私が東上会と杯を交わそうとした時、あなたは桐生一馬に杯の後見人を頼みましたね。あれは奴が断ることを見越してのことだったんじゃありませんか。私への手綱を締めようとしたんでしょう。ですがあの杯を交わせていれば陽明連合はもっと表立ってカムロ町で暴れられた。多分戦艦が暴かれる前に牢を始末できたでしょう。つまり戦艦を暴かれたのも私の責任だと言いたいわけか。はい。大道寺にはそう伝えました。確かに戦艦の浮上は私にとっても想定外でしたよ。ですがむしろこうしてあなたにとって変わる絶好の機会が訪れることになった。小清水。尾道の秘密は私が受け継ぎます。
それによって大道寺実からもたらされる権力も金も全てね。やめておけ。お前には無理だ。子供の成長を信じてください、お父さん。父クルスタケルは広島で自決しました。大道寺先生、戦艦の隠蔽とその後の広島との癒着が先生方と結びつけられることはありません。つきましては今後私にも亡き父と同等の計らいをいただけるものと期待しております。失礼します。戦艦を暴いた男、桐生一馬を始末しろ。俺にはもう時間がねえ。だがそれまでにケリをつけられたなら、お前もクルスタケルを名乗るがいい。Literally taking orders from a dead man. はるか、広瀬のおやつさん死んじまったって。だけどよ、せめてお前だけは目覚ましてくんねえかな。頼むよ。伊達さん、ちょっと起きて。はるかが医者呼んでくれ、早く。Finale, The Unforgiven. ねえ、南雲くんも少しでいいから食べて。ダメなんじゃ、キヨちゃん。わしらはもう。店長、モレノですけど、今日は開けんでええですか？おう。いや、明日も明後日も休みにしとけや。純子、おにぎりくれや。ええよ。昨夜、尾道神外町の岩見造船所に浮上した戦艦は全長300メートルを超えるもので、史上最大と言われた戦艦大和を上回る大きさです。造船所を所有する岩見造船では、この戦艦がいつどのように建造されたのかわからないとし、内部調査チームを結成。しかるべき調査の後、会見を開く予定ですが、その日程は後日改めて通知するとのことで、社内でも混乱が続いている模様です。雄太からの電話だった。遥の意識が戻ったそうだ。
少しだが口も聞けるようになったらしい。ほんまですか？ほうか。そりゃよかったですの。はるかちゃんが。桐生さん、よかった。こんな時にすまないな。何言うとるんですか？謝ることなんて何も。南雲、わしはの兄貴、今自分がどんな気持ちなんかようわからんのじゃ。おやっさんが死に際に言ったことが耳を離れん。本当はお前らに殺されてやりたかった言うて。ほいじゃけど、もしもっと前にわしらの父親殺したんがおやっさんじゃ言われても、わしはあん人を殺しちゃろうとは思わんかったはずじゃ。なんでわしらおやっさんのこと親の敵じゃ言うて恨めんのじゃろうの。わしもじゃ頭。父親が死んだ時わしはまだ小学生じゃ。その日のこともよう覚えとらん。わしが親父いう言葉で浮かぶんは広瀬のおやっさんの顔だけじゃ。父親のおらんようになったわしらをおやっさんはほんまにようしてくれた。杯受けて一番嬉しかったんは堂々とあん人をおやっさんと呼べるようになったことじゃ。お前らと広瀬の親分はそれだけ絆ってやつでつながってたんだ。確かに親分だって初めは罪滅ぼしと思ってお前らの面倒を見てたのかもしれねえ。だが一緒にいた長い時間がそれ以上の気持ちを親分に芽生えさせていた。そうでなきゃあの人はクルスの命令通り戦艦の前でお前たちをさえ殺そうとしたはずだ。俺にはお前らの存在が親分の呪縛を解いたように見えたがな。頭、松永の兄貴。ほいじゃやっぱりわしらおやっさんのために泣いてええんじゃな。もしもし。今近くに来てるんですが、会えますかね、4代目。お前染谷か？ええ、お知らせしときたいことがあるんです。フェリー乗り場で待ってますから。おい待て。Go to the dock. We can boost our heat level. Boost orbs one more time. I don't think we're gonna be able to do it by the end of the game. We don't have much time left. Oh, that's cool. There's like literally barely enough slots open for every chapter. I'm glad they did that. Look at that. One slot for every chapter. Oddly satisfying, right? Let me check my inventory. Items. Yeah, we're never gonna get all the fucking cats. And we're full of stuff that, yeah, we can't buy the infinities of the royal, so we're filled to the brim already.
あれが尾道の秘密ってやつですか。恐れ入りましたね。お前一人か。ええ、ご覧の通りですよ。4代目。何の用だ。まずはお悔やみ申し上げます。広瀬一家の総長が亡くなられたとか。尾道はお揺れですね。もうお聞きかどうか。昨べクルスタケルも死にました。自殺ってことです。何。まあ自殺と言っているのは岩見恒夫だけですがね。まさか岩見恒夫が実の父親を殺したのか。どうなってる。お知らせしたいことがあると言ったでしょう。そう慌てなくてもお話ししますよ。それじゃあ岩見恒夫も尾道の秘密を知っていた。40年前からです。で、昨べクルスタケルの口を塞いだことで大道寺から陽明連合会の跡目としてお墨付きをもらった。少し甘く見すぎていました。岩見恒夫は正真正銘の極道です。俺は6代目が不在のうちに菅井を消して登場界のてっぺん取る腹でした。しかし菅井のバックに岩見がついている以上、思ったほど簡単じゃなさそうですよ。なんでお前はそこまで俺に話す。今度の狙いは何だ。信用できねえとは思いますがね。俺はあんたを岩見恒夫や菅井みてえな連中に殺させたくないんです。大道寺から4代目を消すようあの2人に指示が出されています。尾道の秘密を危険にさらしたあんたを大道寺が許すわけがない。追い先短いことでかえってなりふり構わねえ動きになっているようだ。あなたもそれに広瀬一家も的にかけられてます。なんだと。この町にいる限り陽明連合会はいくらでも兵隊を送り込んできますよ。広島中のヤクザが集まってきます。いくら4代目でも数で攻めてこられりゃなぶり殺しにされるだけだ。あんたにはそんな死に方されたくないんですよ。俺は。俺が今ここにいるのも菅井から4代目を殺すように言われてのことです。菅井は岩見恒夫に登場界を丸ごと身売りする気でいます。広島の傘下になったら登場界は今とは別物。6代目が無所から出てきてもそのトップの椅子に座り続けようって腹だ。どうしようもねえ小物ですよ、あの菅井ってじじいは。菅井は沢村遥と赤ん坊のことも探しています。しばらくはどこか遠くで一緒に隠れることをお勧めしますよ。染谷、一応礼を言っておく。忘れてもらって結構です。俺が登場会取る時が来たらあんたとは蹴りつけさせてもらいますから。そう長くは待たせませんよ。If somebody is telling the truth, the Hirosa family is in danger. I feel tell them. Hold on, let me get a meal. おう、こっちじゃ。桐生がおったぞ。弾取ったれや。取ったもんは今日から幹部じゃ。死ぬ気で殺したれ。What was that? Were you guys talking? I was eating. Hold up. That's all the ones with purple in it. 気に入ったぜ。さあ行くか。ありがとうございました。
無事か。なんじゃ兄貴、蘇が血相変えて。ママたちはいや、もう帰りましたけど。そうか。大丈夫だとは思うが、一応連絡してやってくれ。少しの間この町を離れてもらった方が良さそうだ。陽明連合会と東上会が俺たちを的にかけてる。尾道の秘密を暴いたことが大道寺の逆鱗に触れたってことらしい。わかりました。モレノにはわしが電話する。兄貴、客が来よったで。本家の連中じゃまだ大した数じゃなで。あんなら造船所で懲りた思っとったが、まだわしらんことなめとるの。いや、グズグズしてるとキリがねえぞ。広島中の極道が向かってきてるらしい。女子らには連絡しときましたっけ。安心して使わさい。お前らと一緒なら切り抜けられる。連中にうちの組に手出したことを後悔させてやれ。兄貴、今うちの組って。お前らがどう思ってようが、俺はずっとそのつもりでいた。 You just went full Vin Diesel on us. Let's go. この喧嘩はおやっさんに捧げるんじゃ。What the fuck? An RPG? Yo, me Lawrence. Too fucking crowded. Who the hell are these guys? Nice fake mustache. Who are these nobody? Okay. Okay, your turn then.
外を見ててくれ。ユータに連絡を取る。ユータに？登場会がハルカたちのことも探している。連中は本気だ。警察病院も安全とは言い切れない。田頭、本家の連中が来るかもしれん。外を見張っとれ。兄貴っすか？ユータです。ああ、そっちに異常はねえか？異常ってことはないですけど。ああ、そういやハルトが物に捕まらねえで一人で立ったんです。もうすぐ歩き出しそうっす。そうか。伊達さんはそばにいるか？ええ。ならこう伝えてくれ。またハルカたちをどこか別の安全なところに移動させてほしいと。カムロ町からなるべく遠く。東京からも出た方がいい。そうは言っても警察病院より安全なところって。それにはるかちゃんも意識が戻っただけで体中怪我してますし、今すぐには動かせませんよ。確かにな。分かった。とにかく俺もすぐそっちに向かう。だが伊達さんにはもっと安全な隠れ家を探すように進めてもらってくれ。わかりました。聞いてたな。俺はカムロ町に行く。南雲、お前らはどうする？わしらも行きます。はるかちゃんと坊ちゃんを守らにゃ。おやっさんもそうせい言うとりますけ。分かった。わしらもチート準備がありますけ。下手すりゃもうこの土地には戻ってこれんようになります。兄貴もやり残しがないようにしといてつかさい。後でアパートの方へお迎えに上がりますわ。Alright, this is the truly final time for us to do this now. Okay, we can change time of day from... Final day in Orimichi. 5 loose ends. It's the last time we're gonna be here, everyone. Let me get some food in. Even though I'm pretty sure we won't be able to get enough points to max out our heat. いらっしゃいませ。 Let's see. Nothing else with green in it. With purple, I mean. We'll take these then. We'll head out to another restaurant. ありがとうございました。 I'm still on that grind, even though like it's the end of the game, and I won't. There's no way I'm gonna be able to get all the points. Yeah, purple, purple, purple. Looks like we'll have to head to take a taxi up. 初乗りをかしこまりました。それでは出発いたします。 It's not worth the effort running all the way there. Yep, I'm gonna finish the game without doing this stuff, okay? Sorry, guys. いらっしゃい。
気に入ったぜ。さあ行くか。ありがとうよ。Wait, what? There's an actual taxi down here. So it just teleports you right there in front of the restaurant. Okay. Fair enough. And then they realize it's more convenient. No more troubler notifications. Did we actually do all of them? Huh. It's entirely possible. The Russo guys are meeting me here. Am I ready to leave Onamichi behind? Okay. Go to Kamurocho. Alright, I'm ready. I just have to wait for them now. We did everything we could, guys. Well, everything we could within reason. なるほどの。これがカムロ町ですか。はあ。タバコはいけんど、高頭。よう覚えとけ。わしらの町とは違うんじゃ。行儀をしとけ。のう兄貴。南雲は二人をセレナに案内してやってくれ。俺はタクシー拾って警察病院へ行く。なんじゃ桐生の兄貴、わしら東京まで来て留守番ですかい。余計なことを言うな、高頭。桐生の兄貴はの、これから何年ぶりかで遥ちゃんに会うんじゃ。少しは遠慮せえ。悪いな。南雲、恩に切る。ええんじゃ。戻りは遅くなっても構いませんけ。ごゆっくり。I wonder how long we have left to finish the game. Maybe an hour? That's what I thought when we started the chapter, though. It's already been more than an hour. 初乗り料金730円になります。どちらまで行かれますか？ I always wildly underestimate how long it takes for me to finish Yakuza games. かしこまりました。それでは出発いたします。兄貴。おじさん。俺少し出てますから。いや、いいんだ。お前もいてくれ。お前が目覚ましたら説教してやろうと思ってた。黙って姿消したお前を俺も朝顔の子供たちも死ぬほど心配した。他にも話したいことは山ほどあったはずなんだ。なのによ、こうして生きているお前の顔を見たらもう何から話していいのか分かりゃしねおじさん。ごめんなさい。
秋山。おかえりなさい、桐生さん。よく無事でしたね。伊達さんたちと一緒に遥ちゃんたちをかくまう場所を探してたんです。急ぎだそうで。どうかいい場所は見つかりそうか。そこそこのところは。相手は陽明連合会と東上会のトップだ。連中の目から完全に遥たちを隠しきりたい。なるほど。それが相手となると少し心もとないかもしれません。逃げる先を転々と変えるべきでしょうね。おじさん。ん？おじさんはまた私のせいで危ない目に遭ってるの？いや、そうじゃない。何にしろいろいろあってな。今狙われてんのは俺だ。俺のせいでお前らを危険に巻き込んじまってる。だが必ず何とかする。お前やハルト、そしてユウタが一緒に暮らせるようにな。いや、でもそれは遥ちゃんがもし望むならの話で。ゆうたくん。なんで私がそれを望まないと思うの？いいのか？ねえ、桐生さん。俺らもしかしてここにいるの邪魔なんじゃありません？あ、本当に出るんですか？冗談ですって。ちょっと兄貴。一本電話をかけてくる。電話ってどちらに？ソミヤだ。桐生だ。ソメヤ、今話せるか？ええ。4代目は今どちらで？のんびり話してる暇はねえ。石見恒夫と菅井の居所を教えろ。あいにく石見の居所は分かりません。ただ菅井ならミレニアムタワーです。最上階を事務所にしてますんで。It's always the top of the Millennium Tower, huh? 分かった。待ってください。どういうことです？菅井と青木ですか？話し合ってどうこうなる状況じゃないでしょう。石見恒夫は4代目の首を手土産に大道寺を後ろ盾につける気だ。連中にしてみりゃ取引の余地はありません。あんたはせめて大道寺がくたばるまでは逃げの一手です。どうせもう何日も持ちません。俺一人だけなら身を隠すこともできる。だが俺の身内を一人残らず連れて連中から逃げ切ることはできない。だとしたら4代目、あんたまさか菅井と石見恒夫を殺す気なんじゃ？驚いたな。堂島の竜は敵が誰だろうが殺しを目的に動く男じゃない。俺はそう聞いていましたよ。勝手に買いかぶるな。なら一つだけ言っておきます。今のミレニアムタワーは菅井の城だ。もし奴のところにたどり着けたとしても、あんた一人だけじゃ全部の逃げ道を防ぎはしない。逃げられるのがオチです。そうか。分かった。兄貴。ユウタ、お前らの助けがいる。ミレニアムタワーの菅井に殴り込みだ。すぐセレナで南雲たちと合流して俺を待て。わかりました。お前は遥たちを頼めるか？それはないでしょう、桐生さん。カムロ町に戻ってきた堂島の竜が殴り込みしようって時に俺が留守番ですか？遥ちゃんたちには伊達さんと警察がついてくれます。
殴り込みに警察は連れていけないでしょうが、俺はそうじゃない。俺と広瀬一家の連中は菅井たちから的にかけられている。だがお前は今さら水臭いですよ。それに俺はあの菅井ってのが会長代行になってからのカムロ町をずっと間近で見てきたんです。一人で何もできずに下水道に隠れてこの町が荒らされるのをこらえにこらえてきた。今菅井に返しができるってこのチャンスをカムロ町住人代表としては指を加えて見てるわけにはいかないんですよ。秋山、俺も行きますよ、桐生さん。まさか俺が役に立たないなんて思ってないでしょうね。100人の味方をつけた気分だ。俺もセレナで待ちます。早く来ないと俺らだけで先に行っちゃいますよ。ああ。ユータを借りていく。あいつの手が必要なんだ。I promise he won't get killed. 必ず無事に返す。俺を信じてくれ。でもそれじゃあおじさんは One promise at a time. 帰ってくる。はるか、いい子を産んだな。母親にだ。お前にこんな日が来るのを待ってた。思ったよりだいぶ早かったけどな。私のはるかっていう字とゆうたくんのゆうっていう字、ん？それではるとって読むの。そうか、ゆうたのゆうか。He was right there the entire fucking time. いい人だよ。If only I knew kanji. わかってる。Not like the game fucking showed me the kanji for his name お though. じさんに殴られたって聞いたけど。ん？ああ、いや、あれはそういうんじゃないんだ。なんていうか。おじさん、ん？無事に帰ってきてね。お前はもう立派な母親だ。こうやって頭撫でるのもこれで最後にするべきだな。今のゴタゴタにお前たちを巻き込みたくない。俺が絶対にそんなことにはさせない。じゃあな、はるか。Everyone's waiting for me in Serena. I should meet up with them. It's been 5 hours, but this is literally at the very end. We have to finish this. How are we won't be able to max it out. All right. We never even found all the cats. Sad face. Time to finish the fight, boys. We're breaking into the Millennium Tower. I better get into it with no regrets. There's nothing left to do. Okay, I'm ready to go. Let's take the guy down.
ユータに聞きました。登場界の菅井に殴り込みちゃあ言うて。ああ、菅井と話がしたい。だがそれにはお前らの助けが必要なんだ。天下のカムロ町で人暴れじゃ。広島ヤクザの喧嘩、東京もんに味合わせちゃりますわ。殴り込み言うたら極度の晴れ舞台じゃ。広瀬のおやっさんにも見せたかったですの。行きましょう兄貴。目的地はミレニアムタワーだ。その最上階に菅井がいる。奴を捕まえるんだ。絶対に逃がさないでくれ。いいな。It's a shame the rest of the cast isn't available to us. I wish Kira's final hurrah would be with Majima, Saejima also included. Domo. 4代目とお見受けしますが、今日はこちらに一体どんなご用？菅井と話がしたい。だがお前らの案内は無用だ。そこをどけ！ Let's go! Tojo Clan. This wouldn't be my first time fighting my own clan. Like all of them. So crowded, I can't see. Too much going on. Too much going on.
桐生ここはわしらで食い止めますけ。桐生の兄貴たちは先へ。俺らかかってこんか。エレベーターを止めろ。 Is that grenade? Hey, where else? What the fuck? Using RPGs in the fucking office? No, I don't know about that. Toughness Infinity, nice.ここも片付きましたね。先を急ぎましょう。死ねー。ユタ君、まずは一人。次はどっちだ？動くなユタ。じっとしてろ。すぐに片付ける。少し我慢して。Have a seat. Yuta君、しっかりしろ。大丈夫です。これくらい。大丈夫なわけないだろう。じっとしてろ。こんな大事な時に寝てられるわけないでしょう。秋山、ユータのことを頼めるか。桐生の兄貴。動くなって。ちくしょう。ユータ。お前に死なれちゃはるかとハルトに合わせる顔がね。お前は生きろ。生きて二人のこと守ってやってくれ。兄貴。秋山、あとは任せたぞ。お気をつけて。Just checking to see if there were any pickups available. Check my skills actually.
Nope, not close. Stamina XX. Okay. Oh. Oh no, I'm getting some Yakuza 1 vibes again. This was in 3 also, right? The helicopter. Yep, this is exactly like a 3. It's the greatest hits of Yakuza games, guys. What the fuck? Stuff is easy. Sit down. All right, let's go.
Kiryu never killed anyone yet. Yeah. Remember that. Ah, fuck it. That was a bad strat. Oh. Still never killed anyone before, ever.誰だ？あなたがお探しのものですよ、4代目。すごい。こちらいらっしゃることは分かっていました。ですが、私あなたの相手をするほど暇じゃありません。代わりの者に対応させます。代わりの者？お前はどこにいる？俺がどこにいようが関係ねえだろうが。キリ、てめえはここで死ぬんだ。ゆっくり見物させてもらうぜ。よく見えるな、桐生。おーい。どういうことだ、染谷。見ての通りですよ、4代目。てめえの相手はそこの染谷だ。聞いたぜ。あんた俺と岩見社長をぶっ殺すつもりだったんだってな。てめえを殺した後、沢村遥と赤ん坊も必ず見つけて殺してやる。その前に大道寺が死んだとしてもだ。俺らを敵に回した人間がどういう目に遭うか、いい見せしめになるからな。すごい。安心して染谷に殺されな。何があった、染谷？何があったって？行かれちまったんですよ、俺は。Hey. How many times did I teach you this lesson, kid? Takumi Somea. Little shit. Have a seat, boy!
There's enough chairs to stop you here, bitch. Let's go! Have another chair! Alright, we'll take another. The stamina X. Have another seat, boy.俺が殺す相手はお前じゃねえ。後ろで笑っている菅井たちだ。それ以上やれば死ぬぞ。もうやめろ。まだ終わってねああ、桐生。あんたやっちまったな。清美。裏切り者の染谷君には鞭をくれてやる必要があってな。お前ら清美ママを。岩見。染谷にはあなたを殺せば女を助けてやると言ったんです。だが染谷はその条件を守ることができなかった。やめろ。やめてくれ。桐生さん、あなたが染谷に殺されてやらなかったせいです。やめろ岩見。彼女は関係ねえ。ではこうしましょう。3つ数えます。それまでに染谷にとどめを刺してください。何？そうすれば彼女は見逃します。言っときますが、私は気が長い方じゃない。一つ。4代目、あいつら本当にやる。頼むからこいつで俺をやってくれ。2つ。兄貴。時間切れだ。待て。それや。あなた。なんじゃこりゃ。清美。
あの子には、ヒロミには俺一度も手あげたりなんかしてねえからな。大事にしてきた本当だ。美しき夫婦愛を、いや家族愛を見せていただきましたよ。 Like he would know. 何をする気だ。まあ時間切れは時間切れじゃけえの。キヨちゃん。おい、なんならこれや。桐生さん、南雲さん、ヒロミを俺とあいつの娘を頼んます。何を言いよるんじゃ。しっかりせ。まだ助かる。娘を頼まれたと言ってくれ。今ここでだ、南雲。分かった。必ずわしが守りきる。安心せい。So here's another thing that rhymes. Nagumo is going to, I guess, look after Kiyomi's child the same way Kiryu looked after Yumi's child. Interesting. There's more to this chapter. I did not expect that. Okay. つまり染谷はその清美さんって人を菅井たちに人質に取られてたわけですか。まさかあの清美さんが。許せん。小川なことがあってええんか。分かってる。だが話は後だ。今いるこの場所も危ねえ。連中の狙いは俺たちだ。尾道の秘密を暴いた俺らをどこまでも追ってくる。こうやって一塊になっているのは危険だ。しばらくそれぞれで身を隠した方がいい。確かに。せめて岩見と菅井が今どこにいるか分かれば他に手の打ちようもあるんでしょうけどね。頭、屋上で外の空気吸ってくる。桐生の兄貴の言う通りじゃ。踊れら。わしが戻ってくる前にここを出とけや。落ち着いたら居所をわしに知らせ。わからんのか。のんびりしとる暇なんぞなど。今は一度散るんじゃ。これ以上はもう誰も殺させんと。わしゃ。秋山、お前には雄太を頼めるか。例の下水道なら東上会も陽明連合会も知らないはずだ。わかりました。遥たちの方はどうなっている。伊達さんが動いてくれてます。今日中には警察病院から場所を移せるようでした。そうか。桐生の兄貴、
清美さんのことをもし気に病んでるなら絶対に兄貴のせいじゃないですからね。動くときは声かけてくださいよ。一つ聞いていいですか、桐生さん。なんだ。ミレニアムタワーでもし菅井に会えてたら、桐生さんはあいつをどうする気だったんです？ Well, I know what I'm gonna do now. よくよく考えたら不思議だったんです。相手は桐生さんたちを殺そうと動いている。その周りの人間を巻き込むことを平気でやってのける連中です。話が通じる相手じゃない。だからもしかしたら桐生さんは菅井や岩見恒夫を殺そうとしてたんじゃないかって。違いますか？もし堂島の竜が人殺しに手を染めれば、カムロ町はもうあなたをボスとは認めなくなります。俺を持ち上げるのは Didn't you see me shoot that RPG at the helicopter? どころか身の回りの人間を守ることさえできねえ。ただのヤクザ崩れだ。なんて言われてもあなたを諦める気はありませんよ。岩見恒夫と菅井がカムロ町にいればもうこの町は死んだも同然です。今この町にはあなたの支えが必要なんですよ。それだけの歴史をあんたは今までこのカムロ町に刻んできちまったんだ。俺は一度どん底に落ちてカムロ町に救われた人間です。あんたが手を押すくらいならいつでも俺の手使ってください。Go to the roof. Oh wait, do we have it now? We do! We can finally max out our orbs. Rank up! There, so it shows SB now. Nice. Hold up, before I head to the roof, let me go buy some stuff. Okay, just give me everything. Fuck it. Just fuck me up, bro. 気に入ったぜ。さあ行くか。ありがとうございました。 Complete sushi gin. Okay. I don't need any of these skills now. I'm gonna leave my base stats at 8 rank.
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。I'm here to buy. Okay, let's check our stats here. Yeah, I don't have enough charm points to really upgrade all of these. We'll leave it at A rank. I don't want to get into a fight. Troubler. See smoke. Go check. Rooftop in Nakamichi Alley. I think that's probably Nagamo. Toughness E is already full. Oh. There we go. Oh wait, Nakamichi Alley.ったく時間食っちまった。I should be finishing up the game right now, but here I am getting sidetracked again. I've put it out, but I need to find a fire extinguisher first. I don't know where the fire extinguisher is.
Here's one. A fire extinguisher. Alright, CJ, time to put out the fire. Jump down from the next building over. Here? No? Nah, you know what? Fuck it. I ain't got time for this. We have to finish up the game. Fuck the troubler missions. Fuck it. And our items, we're good, right? Wait, where are the items again? Where do you get stim in XX anyway? Toughness easy. Yeah, can't believe I fucking wasted my time on that. Fucking moron. Just finish the fucking game, Nom. Alright, I'm gonna use the restroom. I'll be right back. Alright. Let's finish this. Guess we have another hour left. Okay.
桐生の兄貴、 This is gonna be a long 他の stream. もんはもう 6 hours already. 出て行った。俺に何か話があるんだろう、南雲。岩見恒夫は明日クルスタケルの葬儀の後造船所に行くはずです。確かか。陽明連合会の2代目襲名じゃ言うて広島に招集がかかっとる。いいのに探りを入れさせたんじゃ。登場会の菅井も来るらしいで。わしは奴らを刺し違えてでも殺す。兄貴もそのつもりなんじゃろ。ああ。ほいじゃが、わしと兄貴だけで十分じゃ。一家の連中も秋山さんもこれ以上巻き込めん。俺もそのつもりだった。どうやら俺とお前で死ぬ時は一緒になりそうだな、兄弟。そいつは今日初めて聞くええニュースじゃ。I guess Kiryu's gonna sacrifice himself for Nagumo so he can take care of Hiromi, the child of Kiyomi. Or maybe nobody dies. It might be one of those endings where it's too obvious that they killed, that someone gets killed, so they just don't do it. カムロ町に別れを言う時間はまだあります。わしはセレナの中で待っとりますけ。用が済んだら声かけて使わさい。ほいじゃ。I'm ready. It's my final night, Kamurocho. Whatever's ahead, I need to be ready. So taking photos of ghosts now. Yeah. But yeah, we did outside the sub stories locked behind conversations and certain mini games. We did all of them. We did the ones you could just normally walk across. Those are the only ones I really cared about getting done. Okay. Yeah, I'm not gonna worry about clan creation or everything like that. I think A rank's fine. The plus 25 attack and plus 12 attack. Yeah. Time to end it. Pastime. 兄貴、もうカムロ町に思い残したことはありませんの。ほいじゃったら最後の蹴りつけに行けますんで。ええですかいの。Alright, bring on the finale. ああ、行こう。
見造船では尾道神外町本社で今日午後、岩見平蔵会長の車窓が営まれました。超大和級とされる謎の戦艦が浮上後、十分な説明のないまま拳銃自殺を遂げた岩見会長ですが、岩見造船がこの難局をどう乗り越えるか、市の後継者である岩見恒夫社長の今後の動向が注目されます。We didn't get to do all that? Well, we already been here, we fought already, so I guess it would have been redundant. さすがは堂島の竜。大したもんですな。お待ちしてました。二代目クルスタケル襲名のいい余興になります。すぐに三代目が必要になる。Nice one, Kiryu. わしは染谷優が嫌いじゃなかったんですがの。あの美人ママもかわいそうなことしたと思うとる。腰光、広島のこの土地であんたに勝ち目はありませんよ、桐生さん。勝ち負けに来てるんじゃねえ。お前らさえこの世から消えてなくなりゃ全部蹴りがつく。わしら死にに来とるんじゃ。踊れるかかってくんならそん格好で来いや。Kanji Koshimizu. Time for some more bowling. Line them up.
Okay, inbox of mine. Dear Cosmo, my eternal rival, time's come yet again. I await you on my floating island. What? I didn't even finish everything. Okay. I guess it was close enough. Let's start with the small ones. Oh. Oh, Kiri actually went for it this time.そろそろ終わりにするか、菅井。ええ。はるか。坊ちゃんもなんでじゃ。本庄という東京の刑事を知っているか。Oh, he's crooked. Who would have known? 今日の昼、その本庄に警察上層部からある特命が下されたんだよ。伊達という刑事を見張り、そいつが違法に監禁している赤ん坊とその母親を救出するようにと。本庄、なんでここは。伊達さん、あなたこそなんでこんな真似をしたんです。どういうことだ。誰の命令でここに。伊達さん、これは。監禁の現行犯です。無駄な抵抗はしないでください。違うぞ本庄、こいつは遥たちを狙う連中の差し金だ。警察の上層部に誰かが手を回してる。私への命令は正規の手続きで下されているんです。連れて行け。お前ら。God damn it, Hanjo. 女とガキを死なせたくなきゃ指一本動かすな。貴様。おっと、4代目。あんたは東上会と陽明連合会をいっぺんに敵に回したんだ。なめてんのか。てめえも六代目俺を甘く見やがって。死ねどけ、菅井。あんたじゃ殴り殺すのに時間がかかる。
父は俺の本質を見誤っていたよ。俺にはあの人を超える野心と抑えきれねえ力への渇きがあった。日の当たる道を歩かせようって親心がかえってあだになった。So you have daddy 抑え issues. つけられりゃ反発するのが子供ってやつじゃねえか。裏社会でこそ生きるこの俺の才能に親父は気づいていたはずなのにな。伝説の国土クルスタケルの名は俺が名乗るべき名だ。10数える前に立て。出なきゃ女を殺す。おじさん。おっと、無理かな。踊れはこっちじゃ。It's hammer time. 岩見さん。兄貴、頭。はるかとハルトは俺らが守ります。抜け駆けしたんは後でみっちり説教したるけ。あんたら立てや。立ってつかさい兄貴。兄貴、立て。 Feel the heat. この死に損ないが。お前らが誰に喧嘩売ったかこれからたっぷり思い知らせてやるぜ。ふざけるな。岩見さん。踊れの相手はこっちじゃ。おじさん。 Why don't we just shoot them? Alright, whatever. 思い残すことは何もねえ。俺と一緒に地獄まで付き合ってもらうぜ。岩見の坊ちゃん。貴様。お前らだけは生かしちゃおけねえ。全部ここで終わらしてやる。行くぜ。Let's go! Suneo Wami, little pussy boy. Yeah. Okay, items. Finish up our toughnessy.
without your glasses, huh?待て、もうお前が地獄へ来るのを待ちかねてる人たちが大勢いる。お前は極道の世界に仇を巻き込む外道だ。地元で菅井女とガキを殺せ、撃ち殺せ。ナグモくそNo, Utah. No. It's gonna be Kiru, isn't it? I'm still not sure if Kiru's actually going to die. I've seen him with bullet wounds before. But this is the last... This is the end of his saga. This might be it. Harukaはハルトは無事だな。無事です。大丈夫です、兄貴。あいつらを頼むぞ、ユタ。しっかりしてくださいよ、兄貴。I've been in 7 games, Yuta. 7 games. I'm done. 気流の兄貴を。短い夢だったか。No, no one gives a shit about him. 救急車急いでくれ。頼むよ。おじさん。よかった。はるか。そんな満足そうな顔しないでよ。死なないで、おじさん。諦めるの。ユータとハルトと幸せにな。
Roll credits. Well, that is it, everyone. We finally did it. We finished the Kiryu saga. Oh man. It's been, what, a 3, maybe 4-year journey? I think? Going through all the Yakuza games. And it has been quite a wild ride. I'm speechless. So many things are going through my head. He was hardly in the game. So, alright, let's start with some criticisms. Hardly anyone from the main cast is still here in this story. Daigo's in jail. Saijima's in jail. Goro's not here at all. We have Akiyama, and that's about it. We have Date, and that's about as many recurring characters as we get. In that sense, I'm kind of disappointed with Yakuza 6. I thought this was going to be like a much bigger send-off for Kiryu, you know? I was hoping we would get to see more of the original, of the cast that we built up over the past few years in the series. So it is, I am disappointed a little bit. You know, I'm glad to see like there's a resolution to Kiryu's story here, but you know, and I like seeing the parallels and all the, you know, all the callbacks to the structure of the whole family, the whole family setup or whatever, the motif of it from the previous Yakuzas. You know, we kept noticing that a lot through here, and I appreciated that. You know, it was like a cycle. You know, seeing how Kiryu started off in Yakuza 1 as Shintaro Kazma's, you know, surrogate son, and seeing how, you know, in Yakuza 1, Kiryu emulated that with his relationship with Haruka, and here we're seeing it come full circle with it passing on beyond him. In that sense, you know, I appreciate that part of the story, but I just wish we got to see more of the past cast. Like, my boy Goro! Majima's not even, he's not really in this game. That disappointed me. I was so upset about that. I wish we got to see more Saejima and Majima. They fucking did Daigo dirty. He got arrested and he wasn't in the fucking game at all. Daigo, you were barely in the game! That's upsetting to me. It's upsetting to me that for a finale, we don't get to, you know, see, you know, the entire cast return, you know? It just feels like there could have been a lot more. I was disappointed with how Kamurocho got cut off, you know, like Kamurocho Hills wasn't there. The Champion District was absent. Sorry, Joe, man. It's glitched up. Oh my god. 何度も返り討ちにしてきたがまだ懲りてねえと見える無視してやり過ごせる相手じゃない仕方ねえタクシーで浮島へ向かうか今日できた Floating out 念入りに準備していかねえとな What the fuck? 1 month later? Wait. Oh, there's a post-credit scene. Okay, well, I'll reserve my thoughts for now. And that's Hiromi. キヨちゃんはずっとあんたのことを気にかけとったんじゃ。3つの時に別れたんちゃったの。覚えてるんか、母ちゃんのこと。写真でだけ。でもお父さんがいろいろ話してくれた。
染谷が。お父さんの仕事のせいでお母さんは出ていくしかなかったって。お父さんはいつも自分が悪いんだって言ってた。そうか。ほいじゃが、あいつはあんたのことを大事に育てとったんじゃな。のう、キヨちゃん。What? What was the point of that then? That was just bullshit drama. まさか清美さんが無事でおったとはのう。小清水のやつがかくまっとったんじゃって。小清水は空砲で清美さんを撃ったんです。That still would have 彼 killed 女を助けよ her. うと自分で腹さした染谷に小清水もなんか感じるもんがあったそうで。あいつも世が世じゃったらあんなゲスどもに使われる男じゃなかったんじゃ。菅井と岩見の言いなりになっとる自分に加減嫌気がさしただけと違う。 Blanks can still kill at point blank, by the way. Just saying. おかげで清美さんは生きてる。南雲の頭も哀れじゃのう。恋敵は清美さんのために自決した染谷じゃ。どうあがいても勝ち目はないじゃろう。しばらくは広瀬一家の立て直しに専念してもらおう。後のことを頼むな、田頭。松永の兄貴も。沖縄に行っても達者でな、雄太。はるかちゃん。もちろん春ともじゃ。桐生の兄貴のことは残念じゃった。わしらもまだ信じられん。あがに強い人が。でもこの子は大きくなってもきっとおじさんの背中を覚えてると思います。私も絶対に忘れないです。おじさんとこれまで一緒に歩いてきた道の続きを今度はこの子と歩かなきゃ。There's our boys. Completely absent the entire fucking game. 無所出たとこで疲れとるやろが、俺らもお前が出てくんのを待っとったんや。話は聞いとるやろ。陽明連合会と戦争が始まるで。4代目の首取られた言うて若い衆が言い切り立っとる。もう止められん。俺も気持ちはわかるけどな。そしたらどないする？6代目。来栖健は死に、息子の岩見恒夫もぶち込まれた。小清水って男は陽明連合会の跡目としてまだ広島を掌握できていない。なんや、今が広島への攻め時や言いたいんか。まあ広島でもうちの報復が来ると思うとるはずや。やるんやったら早い方がええやろ。
Kiri must have been writing his will. 俺は後悔している。言えた義理ではないが、俺はお前の親のつもりだった。ならば俺は親として伝えなければならないことが山ほどあったはずだ。だが俺はそのことに正面から向き合おうとしてこなかった。そんな俺の前にさまざまな親子の形が次々に現れた。しがらみや掟に縛られ、子供を純粋に愛してやれなかったことにようやく気づいた親。親を超えることで認めてもらえる、愛してもらえると固くなにまで信じた子供たち。そんな親と子の隔たりが多くの不幸を招くのを目の当たりにした。彼らは親子として向き合っていなかったのだろうか。そうじゃない。彼らは親子の絆を信じていた。それぞれが苦しい定めの中で親子の絆を確かめようと必死で思い悩み続けていたはずだ。ただ彼らには親子として共に過ごす時間が足りていなかった。それだけだ。でもそれはきっと大切なことなんだと思う。だが俺も彼らと同じ鉄を踏んでいた。俺は曲がりなりにも登場界の4代目だった。6代目としてお前を登場界に引き込んだのも俺だ。大悟。Oh damn, he's bringing it to Daigo. 俺はお前の親としてそばにいてやる必要はないと思っていた。堂島大吾を男と見込んでお前に全てを託していたと言えば聞こえはいい。だが俺はお前と持つべきだった親と子の時間を捨てて運命と向き合わず消せない過去からも目を背け逃げていただけだ。あの親子たちのことを思うと今の俺には言葉もない。そんな俺がお前や登場界の親だと名乗る資格はない。だからこの手紙を読んだ時、もし俺が死んでいたとしてもどうか親の仇を討とうなんて思わないでほしい。俺の命にそんな価値などない。それが俺の最後の頼みだ。大悟。More post-cred stuff.親からもらった遺言を俺は守ります。広島と戦争はしない。その上で陽明連合会にはこっちから申し出て五分の杯を交わします。キルーちゃんに先手を打たれとったわけか。俺はあの人の手紙に超えるべき親の背中を見た。立派に親やったやないか。
桐生。Kiryu being like a surrogate father to Daigo is kind of out of left field. I mean, he was like a figure to him, but he was already like a teenager at least, or like by the time Kiryu interacted with him. またこのビルでスカイファイナンスを開きますんでね。ご挨拶をと思いまして。ああ、聞いたよ。おめでとう。それで桐生さんのことですけど、伊達さんは本当にあの人の遺体を間違いなく確認したんですか？ああ。Mm-hmm. He's totally dead. そうだ。No more Yakuza games starring Kiryu. Okay, he's dead. よし、もう一回だ。な、頑張れ。さあ来い、ハルト。頑張って、ハルト。頑張れ、頑張れ、ハルト。Poggers. おお、すごい、ハルト。もうちょい。桐生さんの死を確認したのはあなただけだ。その後遺体は不可解にもすぐ火葬にされちまった。Don't you guys cremate bodies traditionally? あの日俺が遺体の確認に呼ばれたのは警察関係者の友人としてだ。何度聞いても答えは同じってことですか。いつか本当のことを話せる日が来たら、その時は違う答えを聞かせてもらえますよね、伊達さん。Alright, maybe he popped a couple stamina nexus and survived. Who knows? I'll never tell. Oh shit. 見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道寺実先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だ？ Must be the government paying him off to stay quiet. 私は政治家としてのいろはをすべて大道寺先生に教えられたものだ。今回の尾道の一件、マスコミも世間も大騒ぎだ。選挙も近いというのに、全く困ったもんだ。火消しに追われて身が持たんよ。まあ時間が経てば火は消える、そんなものだ。だがつまらん火種が大ごとになることもある。超大和型戦艦来栖武、岩見恒夫、それらと大道寺先生とのつながりが万が一でも表に出るようなことがあってはならん。そうだろう。もしあんたからマスコミにでも知れれば、先生の名前に傷がつく。するとそのことで過去の過ちを詮索される人間が出てくる。彼らの多くは今この国を支える指導者たちだ。わかるかね？つまりあんたもその一人で、口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。じゃあ金も必要だろう。私は情け深い人間でね、憔悴している人間に鞭は打たない。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意志、
それさえ示してくれればいいんだ。断る。だが断る。全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと？自分が何を言ってるのか分かっているのか？まず堂島大吾という男を無所から釈放しろ。奴が出てこないと広島で戦争が起こるぞ。これ以上の火種は起こしたくないんだろう。そんなこと貴様、自分の立場が分かっているのか？条件が飲めないんならこの取引はなしだ。秘密に一生を怯えて暮らせ。極道ごときがなめるなよ。命が惜しくないのか？場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。いろいろ調べたんだろ。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる？死んでやるよ。何？あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。最後の条件はそれだ。何言ってんだ桐生。聞いていたろ。俺は消える。俺の死体を確認したとあんたがみんなに伝えてくれ。どうなんだ、この男が証人だ。条件を飲むのか。おい、ふざけるなって。分かってんのかお前。そんな真似したらもう二度と遥や春人に会えねえんだぞ。そうだろうな。分かった。その条件飲もう。くそ、なんでお前ばっかりこんな。遥や春人、それに俺の周りにいてくれた多くの仲間たち、あいつらを守れるなら俺は喜んで死んでやるさ。He did the thing he fought Yuta over. たく重いもん背負わせやがって。バカ野郎が。よし、その調子だハルト。できるぞ。待つぞ。You should at least get a different outfit now that you're dead, Kiryu. I like the symbolism. Haruto's taking his first steps.
Kiryu's taking his final steps. 頑張れ よし行けハルト Dude, Tiger drop Haruto. よしそうだ 頑張れ 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 Now the rest of the credits. Okay, back to my thoughts. Yeah, so my main criticism still stands with the cast, the original cast being almost not present at all, essentially. I wish we got to see more of Majima and Saejima and Daigo even, like, the whole father angle they were trying to do of Daigo, like, it's not completely unwarranted, but it feels kind of, it's still a little too forced for me. Because when Kiryu first runs into Daigo, I think Daigo's at least a teenager, if not an adult. I wouldn't really consider... Daigo would be more of... I mean, yeah, Kiryu could be like a fatherly figure to Daigo, but to hear Daigo just flat out call Kiryu his father, that's a bit much. Then again, it might not translate well from Japanese to English. It might have different connotations, so I could definitely see Daigo looking up to Kiryu as a father figure. Maybe the wording wasn't quite right there. Maybe there just wasn't a right way to translate that otherwise. He wasn't exactly Daigo's father, but there wasn't a way to describe it, because it essentially was the same, the way Daigo looked up to Kiryu. So, I'll leave it open to interpretation. I can see it, it's just the exact wording of it didn't quite fit for me. What else? But yeah, I was just disappointed in how small the scope felt for this game, actually. Maybe it's because I played Yakuza 5 like almost right before it, right? So you got to see what it's like when a Yakuza game, what happens when a Yakuza game is way too big. This is what happens when a Yakuza game is probably too small. I was disappointed by how, you know, the Champion District is absent, Kamurocho Hills is absent. It kind of sucks having those things gone. We also got rid of the subways also in Kamurocho. It's just strange seeing the city get smaller somehow. That disappointed me. But otherwise, yeah, like, obviously I am happy with seeing the finale for Kiryu's story. Overall, I'm happy with the direction they took it. I'm just disappointed that the specifics, such as, you know, not having all the main characters from the rest of the series there, that I wish there was more. Combat-wise, it was the most refined Yakuza game for its time, so I don't have any complaints for that, really. The only issue, maybe, is when you have a lot of people fighting you, it gets really crowded. It's very easy to get hurt out of nowhere. Then again, I kept resorting to the same strategy of getting right in between all of them and using the whole rolling maneuver. So I have no one to blame but myself. I felt like the Tiger Drop got kind of nerfed in boss fights. It felt nerfed to me, at least after playing Yakuza 5. Speaking of which, what happened to Komaki? Like, a lot of this recurring, like,
one-off characters, like recurring recurring sub-story characters too. They're kind of missing. You don't get to see Kamaki. I guess Kamaki's story was kind of finished in Yakuza 5 then, I guess. We got to see Saigo at least, and we got to see Sodachi. So there's that. Yeah, that is the end of the Kiryu saga. Man, I'm surprised we got to see the Joe Almond quest. I didn't finish all the sub-stories. I just finished all the ones you can naturally run across through the game. There are still sub-stories locked behind, getting to know other people and other mini-games. But yeah, now that the music's off, I can finally collect my thoughts better. So in summary, this is a good Yakuza game. Okay, I think overall I still enjoyed it more than Yakuza 5 because it was just easier to follow, even though there was a lot of exposition dumps going on. It felt more focused because Yakuza 5, I always had that problem where going from part to part, it felt like a different game. It was one thing to play a different character, but it was another thing to have the story just go off into this other tangent for 10, maybe 20 hours before you finally loop back into the main the main thread connecting all the stories together. That was my issue with Yakuza 5. So I'm happy that Yakuza 6 is more focused in that sense. You have a tighter cast of characters in a more focused path now, and I enjoy that. But yeah, again, seeing how this is the finale for Kiryu, it did disappoint me that we did not see more of our supporting characters from the previous games. I really wanted to see more, maybe, they're fan favorite characters. You gotta have Daigo, you have to have Sajima there. What was the point of even, having that whole, intro sequence, right, where you were able to go over who all the important people in Kiryu's life were if, they were pretty much absent for the rest of the game. That to me was odd. It felt, half-baked to me. Were they supposed to have a bigger impact on the story, and then somehow the story just got reduced and whatnot? But yeah, the main story itself, that doesn't bother me. I just wish we got to see more of our supporting cast. Mechanically speaking, I do think focusing on just 2 towns instead of 5, like in Yakuza 5, was better. I'm glad we didn't have to do any of those that side story stuff in Yakuza 5. If you're gonna have stuff like that, you might as well integrate it into the main story. Which, oh yeah, there's that clan, the clan battle stuff. That part I thought was odd too. It felt tacked on. At least in Yakuza 5, the side story was tangentially related to the individual characters' progression, right? Them developing as an individual. Here, that, obviously I didn't put any time into the clan thing though, so I can't judge it too much, but it felt injected in a way that wasn't natural. Yeah. But yeah, mechanically, the fighting, it's mechanically, I do think it's a natural evolution of the Yakuza games, right? I still kind of prefer the way the leveling up system worked in the previous games. This whole, I probably complained about it a lot during the playthrough, but the whole eating mechanic gets old really quickly. Because in essence, all you're really doing is you're converting your money into XP for unlocks. So the eating side of things is just kind of another abstract way of wasting your time. At least with Yakuza 0, they skip right to the chase, right? In Yakuza 0, to upgrade your character, you just spend money directly. And here, having to find a restaurant, eat, and find the right points to collect, it was annoying after a while. I get what they were trying to do. They were trying to integrate the eating system into the natural progression of this, the natural gameplay loop of Yakuza, right? But I felt like Yakuza 5 already did a great job of that. Yakuza 5 gave you bonuses for eating, right?
that in itself was enough. Being able to, double my health bar through eating, that is enough incentive in itself to have the eating portion of the game. So having it become a part of the main leveling up loop, it was just really fucking annoying. Yeah, the combat in Yakuza 6 in general, though, and I guess Yakuza Kiwami too, since it uses the same engine, is much more physical, right? You can see a lot more damage being done by physically tossing enemies around and such. That's pretty neat and everything, but of course you got to see some of the glitches. You got to see enemies like floating and jumping up all the fucking place. That was pretty hilarious, though, and honestly, like, I don't mind too much. It's always funny seeing that type of stuff in the game. But yeah, I do enjoy that physicality in it because it's really fun. Especially I remember this one part of the game where I was on these stairs, right, and I was just grabbing people and throwing them down the stairs. That was hilarious, and seeing them take damage by doing that. That's pretty great. So I do like that evolution of the combat system in Yakuza. But of course, this was kind of the swan song for it, right? Or at least that or Kiwami 2 were, because we're not getting any more beat 'em ups from Yakuza, at least not the mainline series. Starting with Yakuza 7, or Like a Dragon, as it's called in the West, we're going to have a turn-based system now, which I'm interested in seeing. After playing 0 through 6, I'm more happy to try something else. I do wish, though, that the Judgment games, the spin-off series that uses the beat up system from the original Yakuza franchise, I wish those came to PC. There's a lot of shit going on about it now, like how it might not even get a third game. There's a lot of drama over that, but we're not going to discuss that here. I already discussed it prior in a previous stream. Yeah, like, back to the game again. Yeah, it's good to see Kiryu's story finally come to a peaceful conclusion. It is kind of like a ass pull to have him live at the end, but then again, like, I've seen Kiryu take so many fucking bullets now. It's not really that huge a surprise or a stretch for him to be alive at this point. I'm just glad he can hopefully get some peace now. Like, he's been through a lot. And I'm glad to see that finally concluded. And again, like, the main, what they were going for with the story, I was happy with. I just wish there were more fan favorite characters who were present throughout the story. That's the biggest disappointment. Like you would expect to see a bigger, more callbacks to fan favorites, as for Kira's final hurrah. You really want to see that. I heard in some sense that Yakuza 7 does contain some of that fan service, though. So I am excited to finally get to that at some point. I do think we might need a break. I don't know if we're going to need a break, a huge break between this and Yakuza 7, though, because, again, it's going to be a completely different combat system, so I won't get burnt out as much. Now, let me think about how I would rank Yakuza 6. It's kind of close to Yakuza. Obviously, I would have to rank 0 at the top and 3 at the bottom. Not that 3 is a bad game by any means, but it was the least refined out of all of them. With that whole one section of exposition in between. I think after 0, I would put Kiwami 2, just because Ryuji was such a fantastic antagonist. What else? I think right above 3, I would actually put 5. I know 5 is a very expansive game, and mechanically speaking, from a content level, it is a fantastic game. It's probably the best one, actually, if you look at it from a content standpoint. But story-wise, I did get a bit lost with how long it went on with, so that's why I have to prioritize that the most. So it gets like just above 3. So 0. So wait, at the top list we have 0 and 2. Bottom list we have 3 and then 5. 4 would rank up above 5 for me. 4 I think was a good balance between jumping between different characters while still having some sort of thread connecting all the different parts together.
because what 4 had going for it was that it still all took place within Kamurocho, right? So, in a sense, the main character of Yakuza 4 was Kamurocho. There was that connecting thread between all of them, so that made the story more coherent for me in Yakuza 4. So like Bomb, we got 3, 5, and 4, and then somewhere in the middle, let's see. I guess, let's see. We have 6 and Kiwami. So 6 and number 1. Where would I rank those? It's hard to say. Because it makes sense, 6 and the first Yakuza do share a lot in common, right? You see how the relationships were a huge aspect of both these games. With Kiryu talking about, the father and son relationships, like the game flat out fucking did a montage of all the parental figures and their failures, really, throughout Yakuza 6. And you got to see that too, in a sense, in Yakuza 1, with Shintaro Kazuma and Kazuma Kiryu's relationship and how that ended and concluded, and how the relationship between Kiryu and Haruka began in Yakuza Kiwami also. So they're very similar in a sense like that, if you look at it from that standpoint. I think from an objective standpoint, 6 has to be better than Kiwami, though. From a mechanical standpoint, everything's just more refined, right? Even though I did complain about the leveling up system, the combat is, overall, I think it's a step above it. Then again, the story of Kiryu versus Nishikiyama in Yakuza 1, it's especially enhanced in Kiwami, though. Especially having played 0 prior to Kiwami. Yakuza 1 had issues on its own because of how underdeveloped Nishikiyama as an antagonist was. But with Kiwami and the additional context provided by 0, it actually worked a lot better, I felt, when I played it for the first time. So yeah, it's really tough. I don't know if I would rank this above or below Kiwami. Yeah, I have a hard time putting it. It depends on how I'm feeling, but all right. So starting from the bottom to the top, I would rank my Yakuza games as 3, 5, 4, Kiwami, and then 6, or somewhere between, and then 2, and then 0. Yeah, and that's how I rank it from bottom to top. Like the top is 0, bottom is 3, and even then, like 3 was a still really good game. Like it just had a really like badly thrown together story, I felt. And that's like the huge thing for me usually. Like even if from a mechanical level it was good, the story kind of fell flat for me. And it wasn't even for the reasons most people were pissed with Yakuza 3. Like I actually liked the whole slice of life shit that was going on with Kiryu. I was just really disappointed with how all the story was kind of just expositioned halfway through. Like, okay, here's the premise. This is what you're actually going to do for the other half of the game, Kiryu. Yeah, let's just go over that order again. So, worst to best, we got 3, 5, let's see, 3, 5, 4, 1, 6, 2, and 0. And I'm not too sure about the order of 1 and 6. I'm still debating that internally. Because it is pretty decent seeing, like the conflict between Kiryu and Nishikiyama is pretty strong, at least in Kiwami, after playing 0. On its own, though, like it might not have stood up, though. And here, the story here between, taking care of Haruto, all the parallels of parental relationships being called back from all the previous games, that was pretty strong too. But then again, I was disappointed by how we didn't get to see more of the original cast for Kiryu's final, game. So that's why it's kind of tough to rank. I'm not sure if I would put one over another. Gameplay wise, I would have to put 6 ahead because content wise is more complete.
even then, though, actually, yeah, like oddly enough, in another way, they're similar. Content-wise, they're kind of lacking. I was kind of disappointed. Again, I was disappointed by how certain parts of the map were locked out in Kamurocho and Yakuza 6, and yeah, Yakuza 1, at least, yeah, Yakuza 1, even with the additional content from Kiwami, it is one of the shorter games in the series. The original Yakuza was actually fairly short compared to all the ones that came afterwards. So yeah, in a strange way, the first Yakuza game and the final Yakuza game for Kiryu kind of rhyme in a way. It's like poetry, it rhymes. But yeah. Man, I wonder how long I was rambling about the Yakuza franchise. and just to myself too, but yeah. But yeah, like it's been a long journey, like we've spent like I spent like 200, maybe 300 hours on this franchise now. And we're not going to stop. We're going to play Like a Dragon at some point. And I'm not sure if I'm going to take a break, actually. Like, I should have taken... Because with the new combat system, it's going to be pretty fresh for me, I think. I probably need to find something else, though, just as a buffer. But I think it's going to be like a new setting, right? Yakuza 7. So it shouldn't be too exhausting. And again, I still can't believe like the final hurrah for Kamurocho had the champion district and Kamurocho Hills blocked off. I guess technically it was Kiwami 2 though, right? Kiwami 2 was the last came out. Kiwami 2 came after 6. So or did it? I'm not too sure. I think it did though. In that sense, then Kiwami 2 was probably a better send-off then, because I do think it had the best singular story, like the individual story for Kiryu versus Ryuji. Then that was great. Even then, though, like Yakuza 0, by virtue of being my first Yakuza game, and by virtue of having Majima as a playable character, it still elevates it to the very top. Even though I think Kiryu's individual story in Yakuza 2 was the best one for Kiryu. Oh man, and speaking of Yakuza 2, what happened to that girl he was with, man? Like they wrote her off in the third Yakuza game. It's bullshit, really. I really hope with Yakuza 6, maybe like now that Kiryu's story is over, maybe he finds her again, right? And they hit things off. Man, that'd be cool. That's my headcanon. Now he finds her and he finds her and they live happily ever after. Yeah, I can keep rambling on and on, but I do need to end the stream. It's been 7 hours. We really committed that much time just to finishing this game. We'll be back later. I need to set up the new router. Hopefully, we won't get any more bitrate drops in the future. We'll see about that. Yeah. At the end of an era for the stream, sort of. Obtain 1 million as a completion bonus. Alright. Okay. And thank you. We got an achievement for finishing. Great news. There we go. And just to finish things off, let's watch the intro cinematic. For the last time. Real Yakuza, use a controller. Alright guys, that's gonna be it for tonight. That is it for the Kiryu Saga. We finally did it. I'm still trying to get over it, guys. But yeah, we will be back in the future with Yakuza Like a Dragon at some point. I haven't bought it yet. I was hoping it would be on sale, but it's not. Even though it's Halloween and Steam has a sale, they're not selling it. I can't play on Game Pass, but I want to own it. I'm gonna own it. I want to own that game.
Just want to clap for Kiryu for the end of his story. Yeah, that's it for tonight. For anyone who is watching, thank you for watching. Thank you, Zebrahead CYF, for stopping by the chat almost every weekend when I play. Really, thank you so much. And yeah, that's it. I will see you all in the next Yakuza game. Good night, everyone. Bye-bye.